we proceed with our next subtopic, which is polar form of a complex numbers. So sebelum ni saya ada minta awak go through on your own for complex plane, modulus and argument. So we are going to use all these three in finding the polar form of a complex numbers. Okay, so sebelum ni kita dah belajar general form of a complex numbers, which is given by z equals to a plus bj. Okay, so untuk polar form of a complex numbers, the polar form of a complex numbers is given by z is equals to r cos theta plus j sin theta, or we can also write in the form of z is equals to r theta, where your r is the modulus of your complex numbers and theta ni adalah the actual angle of or the argument of the complex numbers. So take a look at this example. I'm going to discuss for C and you akan buat untuk B. Cuma C tu tolong ubah soalan dia so that it will be 8 plus 20j over 2. The given to you is in general form of the complex numbers, okay? From general form, kita nak tukar jadi polar form. And you should also know macam mana daripada polar form kita nak ubah dia jadi general form. Okay. So this one, the general form, Z ni dalam bentuk general form where your Z is equals to 8 plus 20J over 2. So this one, adakah dia memang dalam bentuk general form atau you kena darabkan dengan conjugate? Dah. Dah. Kalau saya nak tambah J dekat sini. Conjugate. Okay. So kita cuba solve kalau yang ada J dekat bawah. Okay. Kalau dia tak ada J kat bawah, dia dah dalam bentuk general form. Kan? So in this case, this is not yet in general form of a complex numbers. So awak kena ubahkan dia dalam bentuk A plus BJ dulu. Okay. Express in terms of A plus BJ, then only you boleh jadikan dia dalam bentuk polar form Z is equals to R cos theta plus J sin theta. So this is the process. Okay. Kalau complex number yang diberikan pada awak is already in general form, so you can straightly convert or express into polar form. Okay, but for this case, this is not yet in general form. So to express this one in general form of a complex numbers, you need to multiply with the conjugate of denominator. So what is the conjugate of this one? Since you have 2j, so you will have to multiply with negative 2j over negative 2j. Okay, try to expand and simplify and give me the answer. 10 tolak 4J. So you just need to expand and gantikan j squared is equals to negative 1 and you should get this answer. Okay, so the next one, cuba you tengok the general form untuk polar form ni, apa yang you perlu ada is the modulus and the argument. So you need to find the R and theta for this one. Okay, so your R or the modulus of these complex numbers is equals to, so square root of, so 10 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2. So you akan dapat this one square root of 116. Awak tak perlu tukarkan dia dalam point tau. So tinggalkan dia dalam bentuk square root ni. Okay, next. You nak cari the argument of the complex numbers. So apa first step untuk kita nak cari the argument, kita kena plot dulu. Okay. So plot on the Argand diagram. This complex numbers lies on which quadrant? Quadrant 4. Yes. Ada yang dah jawab. Okay, quadrant 4 sebab apa? You have the positive real and negative for the imaginary part. Okay. So you have somewhere in quadrant 4. Okay. So therefore,
Your tangent inverse B over A, so negative 4 over 10 is equals to negative 21.80. Okay, so how to get the actual angle? This is not yet your actual angle sebab apa? Ni adalah reference angle. Kan? So macam mana nak dapatkan actual angle awak? Your actual angle is 390 total. Okay, sebab dia berada dekat kuadran yang keempat, so therefore your actual angle is equals to 360 minus 21.80. Remember, bila kita nak cari the actual angle untuk complex number, kita akan omit, kita akan abaikan negative sign ni. Okay, kalau you letak negatif dia jadi positif lah kat sini. Tapi tak boleh. Okay. So bila kita nak buat pengiraan untuk the actual angle, so kita tak perlu ignore the negative sign. Okay, so therefore your answer should be 338.20. Okay, so this is your angle. So kalau you tengok, sebab dia berada dekat kuadran yang keempat, so betul lah bila kuadran yang keempat, theta should be between 270 but less than 360. So this value is in between that range. Okay, so now you already have your modulus and your argument. So therefore your z is equals to, so r cos theta, so what is your r? So square root 116 cos 338.20 degree plus j sin 338.20 degree. That is the answer. Buat D dulu. If you express this one into the general form, what do you get? 12/5 tambah 9/5 J. Betul. So 12 tambah 9J per 5. Okay, so what is your R? So square root of, so 12 per 5 the whole thing squared plus 9 over 5 the whole thing squared. So your R is equals to 3. Yes, the answer is equals to Z is equals to 36 point. Dah yang lain fokus je lah, awak anggap je lah tu bunyi-bunyi yang tak patut kita dengar. 3 cos 36.87 plus J sin 36.87. Semua dapat jawapan ni? Okay, so please do on your own for the rest of this one and you should get the answer. Dekat bawah tu saya dah letak jawapan siap-siap kan. Okay, and for E and F, saya akan attach video nanti dekat GC. Okay, next. So express or convert the given polar number or into general form of a complex numbers. So sekarang ni daripada polar form, kita nak tukarkan dia kepada general form. So you tahu kalau general form maksudnya you nak dalam bentuk A plus BJ lah. So this is very straightforward. What you should do to get your A, so 3 cos 135, which is equals to negative 2.1213. 3 sin 135 will give you plus 2.1213 J. So we just darab masuk saja. Sebab ni dalam bentuk A plus BJ. Okay. So kalau dari general form ke polar form, you need to find your modulus and argument. Okay. So that you can write in polar form. But from polar form to general form, so you just gonna expand the whole thing here. So you will have your A and B. And if it is in decimal, please make sure at least 4 decimal places. Okay. So what is the answer for B? Your Z is equals to? 0-4. So 0-4 J. So kita tak perlulah tulis kosong tu kan. So tinggal Z is equals to negative 4J. So yang ni mudah sahaja sebab kita just nak darab masuk sahaja. Yang susah
kalau you punya soalan ni bukan dalam bentuk general form, so you kena ubah dia dulu dalam bentuk general form. Then only you can find your modulus and the argument for these complex numbers. Okay. Okay, so next, this is a theorem in polar form state that if you are given two complex numbers which is in polar form, okay, such that your z1 is equals to r1 cos theta 1 plus j sin theta 1, and your z2 is equals to r2 cos theta 2, this is theta 2, plus j sin theta 2. Okay, so this theorem is used when you want to find the multiplication of that complex numbers or the division of the complex numbers. Okay, theorem ni kita guna bila you nak cari hasil darab dua complex numbers ataupun hasil bahagi dua complex numbers di mana complex numbers tu adalah dalam bentuk polar form. Example 13. So we are going to discuss for C and D. Tapi saya akan tunjukkan untuk D. So lepas ni you try buat untuk C. Okay. Okay. Take a look at D here. Your Z1 is equals to 1 plus square root 3J. And your Z2 is equals to square root 2 cos 135 plus J sin 135. Okay, so first one you need to find Z1 multiply with Z2. Okay, kalau tak ada teorem tu, apa agak-agaknya yang awak akan buat untuk awak cari hasil darab dua complex number ni? Whereby your first complex number Z1 is in general form, your second complex numbers is in polar form. How are you going to find Z1 multiply with Z2? Ada siapa-siapa ada idea? Z1 jadikan polar. Okay. If you want to use that theorem, so Z1 ni you kena tukarkan dalam bentuk polar form. Betul? Tapi kalau you tak nak guna, kalau you tak nak guna this theorem, so you boleh tukarkan this polar form dalam bentuk general form and nanti you darab je macam biasa pun boleh. Okay. So theorem ni hanya nak memudahkan awak. Okay, mana-mana satu kalau you tak ingat, so you kena buat menggunakan cara basic lah. Okay, so since I want to use this theorem, so saya perlu tukarkan Z1 tu dalam bentuk polar form. So sekarang ni cuba dapatkan Z1 dalam bentuk polar form untuk saya. So you need to find your R1 which is equals to square root of 1 squared plus square root 3 the whole thing squared. And another one is you need to find the argument of that complex numbers. So for this one you should get your R1 is equals to 2. So what is your theta 1? If you plot, dia berada dekat kuadran yang keberapa? Yang pertama. Yes, quadrant yang pertama. So therefore, your reference angle is your actual angle. Betul? So you should get tangent inverse B over E. So your theta 1 is equals to 60 degree. Okay. So therefore, kita dah boleh tulis dalam bentuk polar form. So your Z1 is equals to 2 cos 60 plus J sin 60 degree. So this is your Z1, and given to you Z2 is equals to sec 2 cos 135 degree plus J sin 135 degree. Okay, so kita nak menjawab soalan macam mana nak cari Z1 multiply with Z2. So if you take a look at this theorem, kalau Z1 darabkan dengan Z2, so what you should do is R1 multiply with R2 cos, so theta 1
plus theta 2 plus J sin theta 1 plus theta 2. Kalau bahagi, so R1 divide with R2. So now theta 1 minus theta 2. Okay, so beza dia dekat sini. So kalau darab, theta ni kita tambah. Kalau bahagi, theta ni kita tolak. Okay, so therefore, so R1 multiply with R2 will give you 2 sec 2. Cos, so 60 plus 135 degree plus J sin 60 plus 135. Okay, so kalau soalan tu nak dalam bentuk polar form, soalan tu minta you tinggalkan jawapan dalam bentuk polar form. So you just need to simplify this part. Okay, but for this problem, you were asked to express the answer in general form. Okay, so what is the answer in general form? What do you get? Yes, ada J dekat belakang tu supposedly. So the answer should be negative 2.7321 minus 0.7321 J. Kita tinggal J tu. Siapa yang jawab tu? Sam. Kalau dia nak bahagi, so Z1 over Z2 is equals to, so 2 divide with square root 2 cos, so 60 minus 135 degree plus J sin 60 minus 135. So you should get your answer is equals to 0.3660 minus 1.3660 G. So basically teorem ni kita guna bila nak cari hasil darab ataupun hasil bahagi dua complex number, such that complex numbers are in polar form. Okay, I want you to do for C. So C ni dia bagi 3 tambah 3J per cos 90 tambah J sin 90. So maksudnya dia nak suruh you cari Z1 per Z2. So apa yang you kena buat dulu? Saya laju ke? Ada ke yang belum siap part ni? Laju. Oh, okay, sorry. Puan boleh ulang tak? Yang mana? Nak Yang ulang yang mana tu? atas sikit. Yang atas sikit. Mana Z1 darab Z2? Yang ni ke? Ya. Okay. Okay. Apa saya ulang teorem ni balik. Okay, teorem ni kita guna bila you ada dua complex number such that complex numbers are given to you in polar form. Okay, so you have Z1 in polar form, you have Z2 in polar form. Okay, and if you want to find the multiplication of these two complex numbers, so we apply this theorem. So this theorem state that kalau you nak cari Z1 darab Z2, apa yang you perlu buat? So R1 multiply dengan R2. Okay. Cos, so now theta 1 plus theta 2 plus J sin theta 1 plus theta 2. Okay. Kalau darab, theta tu kita tambah. Okay. And if you want to find the Z1 over Z2, okay, so for the modulus part, it should be R1 over R2. So theta ni akan jadi theta 1 minus theta 2 plus J sin theta 1 minus theta 2. Okay. Tapi kalau you tengok pada soalan kita yang D ni, kita ada masalah, kita tak boleh terus apply theorem tu. Why? Because your Z1 is in general form. Your Z2 is in polar form. So if you want to use that theorem, if you want to use this theorem,
you need to express your Z1 ni dalam bentuk polar form dulu. Okay, bila you dah tukar dalam bentuk polar form and your Z2 dalam bentuk polar form, then only you can use this theorem. Okay, so that's why first step kita kena cari modulus, kena cari the argument and kita tuliskan dia dalam bentuk polar form. So sekarang ni kita dah tak gunalah Z1 tambah square root 3 ni. Kita akan gunakan this one. Okay. And given to you Z2 is equals to square root 2 cos 135 plus J sin 135. Okay. So now both of your complex numbers are in polar form. Okay. Then only you can use that theorem, the above theorem untuk cari Z1 darabkan dengan Z2. So by using that theorem, kalau darab, so modulus ni nilai R1 kita darabkan dengan R2. So you have 2 square root 2. Okay. Cos. So for this one here, for your theta or for your argument of that complex number, so theta 1 plus theta 2. Same goes for this one, theta 1 plus theta 2. Okay. Okay, sekarang ni kenapa saya tukarkan dia dalam bentuk general form balik, sebab soalan minta you bagi jawapan dalam bentuk general form. Okay, kalau soalan minta awak bagi jawapan dalam bentuk polar form, so you just need to simplify 60 tambah 135 ni akan dapat 195. So you tukarkan benda ni jadi 195. So you stop kat situ. Okay. But in this case, the question asks you to express your answer in general form. So that's why you kena darab masuk. Salah ni. Boleh faham tak? Hidayah ya? Siapa yang tanya tadi? So kalau untuk bahagi Z1 bahagi Z2, so R1 bahagi R2. So what happened to your theta? So theta 1 minus theta 2. Same goes for this one, theta 1 minus theta 2. Okay, then expand this one will give you the value of A. So 2 bahagi sec 2 darabkan dengan sine of this angle will give you this answer. Boleh faham, Nur Hidayah? Faham. Terima kasih Puan. Okay. So ini kegunaan teorem tu. Okay. So tapi kalau let's say in the assessment nanti ke you tak ingat pun teorem ni. Okay. So you tukarkanlah your Z2 ni dalam general form and darab macam biasa lah. Okay. Tapi kalau soalan tu minta you guna theorem, then you have to use theorem. It depends on your problem. Okay, for C. Okay, this one C, you have 3 plus 3j over cos 90 plus j sin 90. So basically what you need to find is Z1 over Z2 lah. Okay, your Z2 is already in polar form. Your problem now is with your Z1 because your Z1 is in general form. So you need to express 3 plus 3j in polar form first, then only you can use this theorem. Okay. Okay, for Z2, what is your R? 1. Okay, sebab apa 1? Sebab dia tak tulis kan. Jangan cakap kosong. Nilai dia ada lah. Kalau kosong kat bawah tu tak ada apa-apa kan. Betul. So your R2 is equals to 1. Your theta 2 is equals to 90 degrees. Okay. So if you express your 3 plus 3j ni dalam bentuk polar form, what do you get? 18. Z is equals to
square root 18 Betul, square root 18 cos 45 cos 45. plus J Betul. sin 45. Sin. Okay, betul. Okay, so this is your Z1. And you know that your Z2 given to you adalah cos 90 tambah J sin 90. Okay, where your R is equals to 1. Okay, so now you can find your Z1 over Z2. So this one is equals to, so square root of 18 cos, so 45 minus 90 plus J sin 45 minus 90 degrees. So, what is your answer? 3 minus 3J. Yes, betul. 3 minus 3J. Meja, Ya? saya ada problem nak tekan kalkulator. Oh, nak tekan kalkulator untuk yang mana ni? Nak dapat 3 tu. Okey, mula-mula awak tekan dulu, awak buat dalam kurungan square root 18. Dah tekan? Lepas tu darab dengan cos. Lepas tu buka kurungan 45 tolak 90. Oh, okey, meja ni. Boleh? Tapi you have to make sure since sekarang ni you punya angle is in degree kan. So please make sure dekat atas tu dia tulis D bukan R. If you are not sure then you just clear dulu your calculator. Okey. Faham tak? Shift mode clear all dulu. Okay? Dah dapat dah. Okay. So please try to do on your own. For the rest of the problem kita ada A, B, C, D kan. E dengan F refer dekat video nanti. Okay. Okay, next. Exponential form of a complex numbers. So sebelum ni kita dah tengok polar form. So now complex numbers ni kita boleh tulis juga dalam bentuk exponential form. So in exponential form, Z is equals to R exponent theta J. Okay, this one. Z is equals to R exponent theta J. Kalau dalam polar form, your theta can be in degree or radian. But in exponential form, your theta must be in radian. Okay, so you need to know how to convert from degree to radian or from radian to degree. Okay, so kalau nak tukar daripada degree ke radian, so darabkan dengan pi per 180. Kalau daripada radian ke degree, so darabkan dengan 180 over pi. You should know daripada general form, macam mana nak tukarkan daripada general form ke exponential form ataupun daripada polar form ke exponential form. So sekarang ni dah ada 3. Ada general form, which is Z is equals to A plus BJ, and you have polar form, which is Z is equals to R cos theta plus J sin theta, or you can write Z is equals to R theta. Okay. Kalau polar form, kita boleh tulis juga dalam bentuk ni, R theta. Okay. And now you have exponential form. So exponential form, Z is equals to R exponent theta J. Okay. For polar form, theta ni can be in radian, can be in degree. But for exponential form, theta must be in radian. Okay. So now you should be able to convert from general form to exponential form or from polar form to exponential form. Awak kena tahu ni. And awak juga kena tahu macam mana daripada exponential form ni kita nak tukarkan dia dalam bentuk polar form ataupun kita nak tukarkan dia dalam bentuk general form. Okay, so you dah kena pandai main tukar-tukar ni. Macam mana nak express
So it depends pada soalan tu nak dalam bentuk apa. Okay. Take a look at the example 14. So you are given in general form, okay, and you want to express in exponential form. Kalau awak tengok dekat nombor 4 ni, you are given in polar form, so you need to express in exponential form. Okay. And kalau you tengok dekat soalan yang last kali ni, this one is not yet in general form. So yang ni lagi banyak kerja nak buat ni. So kena tukarkan dia dulu dalam general form, then kena cari R and theta, then only you can express in exponential form. Okay. Untuk soalan yang nombor 4 ni, you already have your R and your theta, but your theta is in degree. So theta ni je masalah sekarang ni. Okay. So theta ni you tukarkan dalam bentuk radian dengan cara darabkan dengan pi over 180. Okay. So you have your theta, you have your R, so you can write in exponential form. Z is equals to -1 minus 5J. So you need to find your R and theta. Okay, walaupun kalau you tengok dekat exponential form ni, kita nak theta kita dalam radian. Okay, tapi saya tak nak ajar awak banyak kali and awak kena faham banyak benda. Saya dah ada bagi video dekat awak yang kita belajar quadrant ni ada 4. Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4. And how to find the actual angle if your complex number is here in quadrant 1. Okay, so your theta is equals to your reference angle. For quadrant 2, your theta is equals to 180 minus your reference angle. For quadrant 3, 180 plus your reference angle. For quadrant 4, 360 minus your reference angle. Okay, so kita dah tahu benda ni. Okay, you all dah faham dah benda ni. Okay, so you just use this step to find your theta, then you darabkan dengan pi over 180 to convert it into radian. Okay, kalau you nak tukarkan benda ni dalam bentuk radian, dia jadi banyak benda yang you kena faham. Okay, so basically apa yang kita buat, you just use the same step in finding the theta, but when you get your theta, you just multiply with pi over 180 so that it will be in radian. You faham? So now get me your R and theta. R sama dengan square root dah. R dengan square root. Dengan 26. Square root 26. Okay. So what is your theta? 28.69. 258.69. 69. Betul. Okay, 258.69. Okay, kalau you tengok ni dia berada dekat kuadran yang ketiga. Betul? Bila you plot ni dia berada dekat kuadran yang ketiga. Okay, tapi sekarang ni theta awak ni dalam degree. So tukarkan dia dalam radian. So darabkan dengan pi over 180. So that you have your theta is equals to 1.4372 pi. Saya nak tinggalkan dalam bentuk pi. Saya nak bagi ada ni. Kalau you all nak buat ni darab terus dalam kalkulator pun boleh. Okay. Tapi nak mudah just bahagi ni je lah. 258.69 bahagi dengan 180. So you akan dapat this value. So letak je 8 ni sebab darab pi kan. Okay. So now you have your R and you have your theta, and your theta is already in radian. So therefore your Z is equals to square root 26 exponent 1.4372 pi J. This is the answer. Cuba buat yang
Puan, kalau titik perpuluhan tu prefer berapa decimal at places? least 4. At least 4. Hmm. Semua untuk semua calculation lah. Ya, semua calculation. At least 4. Okay. Okay. Kalau you tengok example yang kedua ni, konsep yang sama saja. Okay, sebab dia dah dalam bentuk general form. Okay, so ni you buat kemudian lah. Okay, and for the rest of the problem ni, jawapan dia ada dekat video nanti. Ada soalan tak regarding the exponential form? Kita tinggal satu lagi subtopik. Puan, kalau kita punya reading tu dia dah darab dengan pi terus boleh? Boleh. Kita terima je mana-mana jawapan. Tapi it depends lah. Kalau macam soalan assessment awak nanti dalam bentuk upload solution, so tak ada masalah lah. You darab, you guna pi ke, you darab terus ke, sebab kami marking. Okay? Tapi kalau soalan awak dalam bentuk multiple choice, so you tengok pada pilihan jawapan yang you ada. Adakah jawapan yang diberikan tu ada pi ke, tak ada pi. Okay? Kalau tak ada pi tu maksudnya dah darab sekali lah. Okay, kalau tadi dalam polar form kita ada teorem, dalam exponential form pun kita ada juga teorem bila dia melibatkan darab antara dua complex number, such that complex number tu dalam exponential form, ataupun kita nak bahagikan dua complex number yang dua-dua ni dalam bentuk exponential form. So this one saya tinggalkan untuk asynchronous class, untuk kelas malam nanti, and nanti you tengok lah. Okay, so I want to proceed with the last subtopic for today, which is De Moivre's theorem. So, when to use this theorem? Theorem ni kita guna bila kita nak cari Z to the power of N. Z kuasa N. Selama ni kalau you tengok, you hanya cari Z sahaja. Maksudnya kalau sama ada darab ke, bahagi ke, but it's still Z. Okay, so now kita nak cari Z to the power of N. Okay, so before you want to use this theorem, Z yang awak ada mesti dalam bentuk polar form. So if you are given bukan dalam bentuk polar form, you need to express in polar form first. Then only this DMT theorem works. Okay, so that Z to the power of N is equals to R to the power of N cos N theta. Maksudnya you kena darabkan dululah N ni dengan theta, plus J sin N theta. Okay, syarat dia Z tu mesti dalam polar form dulu. Betul lah, mesti dalam polar form. So kalau you tengok pada example ni, most of the problem here, Z tu bukan dalam polar form. Betul? So awak kena tukarkan dulu dalam bentuk dalam bentuk general form. You kena tukarkan this, semua ni dalam bentuk general form ni. Kan? So you kena tukarkan dia dalam bentuk polar form, baru you boleh cari Z to the power of N. Yang ni maksud dia untuk A ni, maksudnya awak punya Z adalah 2 tolak 3J lah. So you nak cari Z kuasa 20. Okay. Yang ni maksudnya yang P ni you nak cari 1 per Z kuasa 5. Tapi Z awak ni dah dalam bentuk polar form. Kan? Yang ni you nak cari 3 tambah 4J per Z kuasa 4. Yang ni you nak cari Z kuasa 4 tambah Z kuasa 4. Okay. So A, B, C, D. Nak suruh saya tunjuk yang mana? Cepat pilih satu. B, A and D. Semua. Semua tak buat lah awak. Okay, kita nak D dulu. Okay, sekarang ni D ni, so you are given 1 plus J 1 minus. Okay, kita solve satu-satu. Okay, kita kena tukarkan ni dalam bentuk polar form, kita kena tukarkan ni dalam bentuk polar form. Okay, so let's say saya buat Z1, namakan dia Z lah.
Z1 ni sama dengan 1 tambah J set 3. So what is your R1 here? Tekan kalkulator cepat. Apa nilai R? G equals to 2. Kalau awak plot this complex numbers, dia berada dekat kuadran yang ke 1. Yes. So kuadran yang pertama, so you directly get your theta lah kan. So your theta 1 is equals to 60 degree. So kalau kita nak tulis dia dalam bentuk polar form, so that you have your Z1 is equals to 2 cos 60 plus J sin 60. Okay. So settle 1. Tapi ni kuasa 1 kan, yang you nak cari adalah kuasa 4. Betul? So you nak cari to the power of 4. So you will have Z1 by using the empty theorem ni. So Z1 kuasa 4 sama dengan 2 kuasa 4 cos 4 darabkan dengan 60 tambah J sin 4 darabkan dengan 60. Okay, so soalan ni dia minta jawapan akhir dalam bentuk A plus BJ. So you kena ubah, jadikan dia dalam bentuk A plus BJ lah. Okay, so if you simplify this one, you should get your answer is equals to negative 8 minus 13.8564 J. Sampai sini faham? So saya buat satu-satu. Sebab apa saya buat satu-satu? Sebab ni kan dia punya, ni kan tak sama. Ni kan satu tambah, ni satu tolak. So for sure ni kuadran lain. Kan? R dia sama tapi theta dia akan jadi tak sama. So sampai sini faham? Puan, yang kuasa 4 tu yang dia kasi, bila masukkan dengan cos dengan sin tu memang kita darabkan kan jadi kuasa ya? Kita darab sebab teorem ni dia tulis cos and theta. So n ni darab dengan theta dulu, lepas tu baru cari cos of that angle. N ni darab dengan theta dulu, lepas tu baru cari sin of this angle. So dia akan jadi angle lain lah ni. So kita dah darab. Okay, untuk R ni sahaja dia jadi power. Boleh? So that's why lah you ada 2 kuasa 4. So yang ni 4 darab 60 akan dapat 240 kan. So cari cos 240. Lepas tu darabkan dengan 2 kuasa 4. So you akan dapat negatif 8. Cari sin 240. Darabkan dengan 2 kuasa 4. So you akan dapat this answer. So for the second part, you are given, let's say saya letkan dia jadi Z2. Okay. So let's say you have Z2 is equals to 1 minus J set 3. So your R masih sama. Okay, R dia tetap 2 walaupun tambah tolak. Sebab apa? Kita punya formula untuk R adalah A squared plus B squared. So if your B is negative, nanti dia akan jadi positif juga kan. Sebab itulah nilai R tak berubah. But sekarang ni kalau you plot, dia berada dekat kuadran yang keberapa? If you plot these complex numbers, it lies on which quadrant? Kuadran 4. Okay, puan, R1 macam mana boleh dapat 2? Macam mana boleh dapat 2? Macam biasa je lah. Macam ni R1 ni sama dengan square root 1 squared tambah square root 3 squared. Square root 3 squared dia akan dapat 3. 3 tambah 1 4. Square root 4 sama dengan 2. Yang ni jawapan dia 3.
Sebab apa? 3, 1/2 darabkan dengan 2, so dapat 3. Boleh faham tak Zulfitri? So 3, so 1 kuasa 2, 1, 3 tambah 1, 4. So square root 4 akan dapat 2. Okey tak Fitri? Okay, so for Z2, your R2 is still 2. Okay, nilai R awak masih 2. Sebab apa? Sebab sekarang ni B awak adalah negatif square root 3 kuasa 2. So dia akan tetap jadi positif lah. Okay, so if you plot your complex numbers on the Argand diagram, dia berada pada kuadran yang keempat. Kan? So if you find your theta, so your theta is equals to 300. Dapat tak nilai theta ni? So kalau kita tulis dalam bentuk polar form, you should have 2 cos 300 plus j sin 300. Okay, so tapi yang awak nak adalah kuasa 4 kan? So kalau kuasa 4, so 2 kuasa 4. So again here cos. So 4 multiply with 300 plus j sin. So 4 multiply with 300 degrees. Awak patut dapat jawapan dia adalah negatif 8 tambah 13.8564 G. Okay. Poin selalunya kena berapa titik perpuluhan, selalunya kita guna 4 titik perpuluhan. Kecuali kalau soalan tu tetapkan lain, so you ikutlah soalan. Okay. Tapi normal practice we are using 4 decimal places. Okay. So sekarang ni kita dah dapat cari Z tu kuasa 4 tu. So now you can perform this operation. Okay, whereby Z1 kuasa 4 tambah Z2 kuasa 4. So therefore you will have, so Z1 to the power 4 plus Z2 to the power 4. So Z1 tadi awak dapat negatif 8 tambah 13.8564 J tambah, tolak. So Z2 kuasa 4 tadi you dapat negatif 8 tambah 13.8564 J. So what is your final answer? Please make sure you all tulis step dengan betul sebab nanti kalau assessment awak dalam bentuk upload solution, if you don't know how to write in the correct way, benda tu nanti awak akan hilang markah lah. Okay. Ya, sorry nak tanya. Ya. Kenapa Z1 tu negatif 8 tolak? Kenapa Z1 tu Awak kira dapat apa? tak, bukan saya nak tahu. Oh yang tu, okey saya nampak video. Oh, saya tak payah jawab. Okay. 2 kuasa 4 tu kan? 16 sin 240. Negatif 13.8564. So you should get your answer is equals to negative 16. Sebab yang ni, yang dua ni kan sama kan. So kita boleh cancel. Tambah tolak, so habislah. Sebab tu lah pentingnya awak gunakan decimal place yang sama. Okay. Kalau sekejap guna 2, sekejap guna 3, dia akan affect awak punya jawapan akhir. So kita dah settle untuk D. Ada soalan tak? Kalau yang melibatkan bahagi macam ni, kan, awak solvekan yang bawah ni dulu. Okay, solvekan yang bawah ni menggunakan teorem ni. Lepas tu nanti you tengok, bila you dapat jawapan tu, you masukkan balik dalam ni, what is the answer? Kalau kat bawah masih ada J, so you kena darabkan dengan the conjugate of denominator, so that you can express in
general form. Faham tak maksud saya? 3 tambah 4J per... So kat mana yang kita nak apply De Moivre theorem, DMT tu? Bawah. Bawah saja kan? So awak selesaikan yang bawah ni dulu. Okay, menggunakan De Moivre theorem. Okay, you solve this one first. Okay, maksudnya Z awak sama dengan 1 tolak 2G. So cari Z kuasa 4 dapat berapa? Okay, so ni kena tukar dulu dalam polar form. Baru you boleh pakai DMT, De Moivre theorem, so that you get this answer. Okay, so bila dah dapat Z kuasa 4 ni, you masukkan balik dalam you punya soalan ni. Okay, so let's say, saya contoh nanti awak kira lah, let's say you dapat 3 tambah 4J, let's say Z kuasa 4 ni bila you kira you dapat 1 tolak J, contoh. Okay, so when you substitute your Z to the power of 4 right into here, 1 minus J, you tak boleh tinggalkan jawapan macam ni. Okay, sebab apa? Soalan minta you express your answer in general form. So you kena darabkan dengan the conjugate of this denominator. Baru you akan dapat jawapan dalam bentuk general form. Okay, saya bagi contoh kalau your Z kuasa 4 masih dalam bentuk A plus BJ. Okay, saya bagi contoh ni. But if you calculate your Z4 and let's say Z4 awak sama dengan 5, contoh. So when you substitute back in your problem, so you have 3 plus 4J over 5. If this fraction is in general form, yeah, kan? So this is your last answer. Faham? So saya nak tekankan kat sini, bila you buat, kalau you masih you dapat bawah ni complex number yang ada J, yang ada imaginary, so you kena buat something to get rid of that J. So kena darabkan dengan the conjugate of denominator. Okay, kalau tak, so that will be your last answer. Okay, kalau untuk B ni, okay, perlu tak theta ni you tukarkan dalam bentuk degree? Perlu tak angle awak ni you tukarkan dalam bentuk degree? Sekarang ni angle awak diberi dalam bentuk radian, which is 1 over 5 pi. Soalan saya, perlu ke you tukar this angle in degree before you use DMT untuk cari Z kuasa 5? Tak perlu, betul. Sebab apa tak perlu? Sebabnya dalam polar form, your angle can be in degree and also in radian. So dia tak perlu tukar dalam bentuk degree. Okay, sebab kalau polar form dalam radian pun kita accept. So terus gunalah. Okay, maksudnya you boleh terus cari Z kuasa 5 lah. In this case, your Z is equals to, saya hanya bagi idea macam mana nak buat. Nanti you buat lah dapat jawapan. You check jawapan kat bawah, okay. So dalam case ni, Z awak sama dengan cos pi per 5 tambah J sin pi per 5. So you nak cari Z kuasa 5. What is your R here? Your R is equals to 1 sebab dia tak tulis kan. So therefore 1 kuasa 5 akan dapat 1 lah juga. So cos, so n is equals to 5. So darabkan dengan pi per 5 and same goes for another one. Sin 5 darabkan dengan pi per 5. So dapat jawapan tu nanti substitute back into here. Tengok you perlu buat apa-apa ke tak. Okay. Puan boleh ulang tak soalan C? Farhani. Okay. Untuk soalan C ni, kita kena, bila you ada soalan, you kena fikir perlu ke tak perlu guna teorem ni. Okay.
for this case, you need to use this theorem. Sebab apa? You ada kuasa 4. Okay, you ada kuasa 4 dekat sini. Kalau let's say here you have squared, you tak nak pakai DMT theorem pun boleh. You just expand. Tapi this is to the power of 4. Takkanlah you nak expand kan? So use the given theorem. Okay, kita nak pakai theorem yang ada. Okay, tapi theorem yang ada ni, Z ni mesti dalam polar form. So that's why you kena tukarkan 1 tolak 2J ni dalam bentuk polar form dulu. Then only you apply DMT theorem, De Moivre theorem to find Z to the power of 4. Okay. And let's say kalau jawapan daripada Z kuasa 4 awak tu adalah 1 tolak J, when you substitute this value right into this one, bila you masukkan balik dalam soalan asal tu, this is not yet your final answer because this is not in general form. So sebab tu you kena darabkan dengan the conjugate of denominator. Okay. Tapi kalau let's say bila you kira Z kuasa 4 tu and you dapat value which is A only, tak ada J. So bila you masukkan balik dalam soalan awak tu, so this will be your last answer lah because this is already in general form. Okay, ni saya bagi contoh saja. Ni bukanlah jawapan sebenar. Kira sendiri. Boleh? So for the last one here, roots of complex number. This one is also for your asynchronous class. For pertanian malam ni lah. For another class will be on Tuesday. Okay. So we are done with chapter 1. For now, do we have any assignment based on this topic? You baru masuk Google Classroom dah ada dah homework yang kena hantar. So please refer to your Google Classroom. Assignment semua ada kat dalam situ. Okay, so we are done with our class today.